Sri Advaita Gadadhara Sri Gaura Bhakta Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're looking from above Canto 11, Chapter 5, verse 32, is it? Yes, Maharaj. kṛṣṇa-varṇaṁ, tviṣākṛṣṇaṁ, sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam, yajñaiḥ, saṅkīrtana-prāyair, yajanti, su-medhasaḥ. Translation: in this age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the name of Kṛṣṇa. Although his complexion is not blackish, he is Kṛṣṇa himself. He is accompanied by his associate servants, weapons, and confidential companions. Purport: this same verse is quoted by Krishnadas Kaviraj in Chaitanya Charitamrita Adilila, chapter 3, verse 52. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada has given the following commentary on this verse. This text is from Srimad Bhagavatam. Jiva Goswami has explained this verse in his commentary on the Bhagavatam, known as the Kramasandarbha, wherein he says that Lord Krishna also appears with a golden complexion. That golden Lord Krishna is Lord Chaitanya, who is worshipped by intelligent men in this age. That is confirmed in Srimad Bhagavatam by Garga Muni, who said that although the child Krishna was blackish, he also appears in three other colors: white, red, and yellow. He exhibited his white and red incarnations in Satya and Treta ages, respectively. He did not exhibit the remaining colors, yellow or gold, until he appeared as Lord Chaitanya, who was known as Gaura Hari. The Jiva Goswami explains that Kṛṣṇa-varṇam means Sri Krishna Chaitanya. Kṛṣṇa-varṇam and Krishna Chaitanya are equivalent. The name Krishna appears with both Lord Krishna and Lord Chaitanya. Krishna. Lord Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, but he is always engaged in describing Krishna and thus enjoying transcendental bliss by chanting and remembering his name and form. Lord Krishna himself appears as Lord Chaitanya to preach the highest gospel. Varnayati means utters or describes. Lord Chaitanya always utters the holy name of Krishna and describes it also, and because he is Krishna himself, whoever meets him will automatically chant the holy name of Krishna and later describe it to others. He injects one with transcendental Krishna consciousness, which merges the chanter in transcendental bliss. In all respects, therefore, he appears before everyone as Krishna, either by personality or by sound. Simply by seeing Lord Chaitanya, one at once remembers Lord Krishna. One may therefore accept him as Vishnu Tattva. In other words, Lord Chaitanya is Lord Krishna himself. Saṅgopāṅgāstra-pārṣadam further indicates that Lord Chaitanya is Lord Krishna. His body is always decorated with ornaments of sandalwood and with sandalwood paste. By his super excellent beauty, subdues all the people of the age. In other descents, the Lord sometimes used weapons to defeat the demoniac. In this age, the Lord subdues him with his all-attractive figure as Chaitanya Mahaprabhu. Srila Jiva Goswami explains that his beauty is his astra, or weapon, to subdue the demons. Because he is all attractive, it is to be understood that all the demigods lived with him as his companions. His acts were uncommon and his associates wonderful. When he propagated the Saṅkīrtana movement, he attracted many great scholars and acharyas, especially in Bengal and Orissa. Lord Chaitanya is always accompanied by his best associates like Lord Nityananda Advaita, Gadadhar, and Srivas. Srila Jiva Goswami cites a verse from the Vedic literatures that says that there is no necessity of performing sacrificial demonstration or ceremonial functions
he comments that instead of engaging in such external pompous exhibitions, all people, regardless of caste, creed, color, or creed, can assemble together and chant Hare Krishna to worship Lord Chaitanya. Kṛṣṇa-varṇaṁ, tviṣākṛṣṇaṁ indicates that prominence should be given to the name Krishna. Lord Chaitanya taught Krishna consciousness and chant in the name of Krishna. Therefore, to worship Lord Chaitanya, everyone should together chant the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. To propagate worship in churches, temples, or mosques is not possible because people have lost interest in that. But anywhere and everywhere, people can chant Hare Krishna. Thus, worshiping Lord Chaitanya, they can perform the highest activity and fulfill the highest religious purpose of satisfying the Supreme Lord. Srila Sarvabhauma Bhattacharya, a famous disciple of Lord Chaitanya, said the principle of transcendental devotional service having been lost, Sri Krishna Chaitanya has appeared to deliver again the process of devotion. He is so kind that he is distributing the love of Krishna. Everyone should be attracted more and more to his lotus feet, as humming bees are attracted to a lotus flower. The incarnation of Chaitanya Mahaprabhu is also described in the Sri Vishnu Sahasranam, which appears in the 189th chapter of the Dharma Parva of Mahabharata. Jiva Goswami has quoted this reference as follows: Suvarna Varna Hemango Avarangas Chandana Agadi. In his early pastimes, he appeared as a householder with a golden complexion. His limbs are beautiful and his body smeared with the pulp of sandalwood. It seemed like molten gold. He is also quoted Sannyasa Pitchama Shanto Nishta Shanti Parayanaha. In his later pastimes, he accepts the sannyas order and he's equipoised and peaceful. He is the highest abode of peace and devotion, for he silences the impersonalists, non-devotee. So this verse comes in the 11th canto, describing the Kali Yuga Avatar. இந்த ஸ்லோகம் பாகவதத்தின் 11வது ஸ்கந்தத்தில் வருகிறது. இது கலியுக அவதாரத்தை பற்றி நமக்கு கூறுகிறது. This section deals with all of the Yuga avatars. இந்த பகுதி யுக அவதாரங்களை பற்றி பேசுகிறது. Lord Chaitanya has explained there's different types of avatars. சைத்தன்யர் பல வகையான அவதாரங்கள் இருப்பதை விளக்குகிறார். So we have the Purusha avatars, that's Mahavishnu, Garbhodakshaya Vishnu, and Kshirodakshaya Vishnu. புருஷ அவதாரங்கள் என்பது மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு மற்றும் க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு. We have the Leela avatars who appear within the day of Brahma. பிரம்மாவின் ஒரு தினத்தில் அவதரிக்கக்கூடிய லீலா அவதாரங்கள் இருக்கிறார்கள். They are like Rabba, and Shrima, and Kurma, and Matsya, etc. ராமர், நரசிம்மர், கூர்மர், மத்ஸ்யர் இவர்கள் எல்லாம் அதை சேர்ந்தவர்கள். We have the Manvantara avatars. அடுத்ததாக மன்வந்தர அவதாரங்கள் இருக்கிறார்கள். So within the day of Brahma, there are 14 Manvantara periods. பிரம்மாவின் ஒரு தினத்திற்குள் 14 மன்வந்தர காலங்கள் உள்ளன. And a Manu with his descendants rules for that period. அந்த காலகட்டத்தில் மனுவும் அவருடைய வழித்தோன்றல்களும் இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆளுகிறார்கள். So our present Manu is Vaivasvata Manu, and his descendants rule for 71 yuga cycles. தற்போதைய மனுவாகிய வைவஸ்வத மனுவும் அவருடைய வழித்தோன்றல்களும் 71 யுக சுழற்சிகள் வரை அவர்கள் ஆட்சி செய்வார்கள். So during that reign of Manu and his descendants, one avatar presides over those 71 yuga cycles. மனுவும் அவரது வழித்தோன்றல்களும் ஆட்சி செய்யக்கூடிய அந்த காலகட்டத்திற்குள் ஒரு குறிப்பிட்ட யுக அவதாரமானவர் இதை மன்வந்தர அவதாரமானவர் இதை மேற்பார்வை செய்கிறார். So in Vaivasvata Manvantara period, the avatar is Vamana Dev. So he is living for this whole period, 71 yuga cycles. இந்த வைவஸ்வத மன்வந்தர காலகட்டத்தில் வாமன தேவர் அந்த மன்வந்தர அவதாரமாக இந்த 71 யுக சுழற்சிகள் முழுவதும் அவர் பரிபாலிக்கிறார். So the Leela avatars, they appear, but they also disappear. So they don't stay
for long periods of time. லீலா அவதாரங்கள் தோன்றி மறைகிறார்கள், நீண்ட காலத்திற்கு அவர்கள் இருப்பதில்லை. But these Manvantara avatars, they stay around for this 71 yuga cycles. மன்வந்தர அவதாரங்களோ 71 யுக சுழற்சி வரை இங்கு இருக்கிறார்கள். Of course, many of the Manvantara avatars are also Leela avatars. So Vamana is also a Leela avatar. ஆனால் பல மன்வந்தர அவதாரங்களே லீலா அவதாரங்களாகவும் விளங்குகிறார்கள். உதாரணமாக வாமனர். We have Guna avatars. குண அவதாரங்கள் இருக்கிறார்கள். That is Brahma, Vishnu, and Shiva. அவர்கள் பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன். But the Vishnu is the same as the Purusha avatar, Kshirodaksha Vishnu. ஆனால் அதே விஷ்ணு புருஷ அவதாரமாக க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணுவாகவும் விளங்குகிறார். There are Shaktivesh avatars, Jivas, who are given special powers as they have eternal bodies. சக்தியாவேச அவதாரம் என்பது ஜீவாத்மாக்கள், அவர்களுக்கு விசேஷமான சக்திகள் ஊட்டப்பட்டு அவர்கள் ஆன்மீகமான சரீரத்தை பெறுகிறார்கள். So we have eternal avatars like Narada Muni. நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடிய அத்தகைய அவதாரம் நாரத முனிவர். So these are the varieties. But then there's the other variety called the Yuga Avatar. இவைதான் பல வகைகளாகும். இன்னொரு வகை யுக அவதாரம். So they appear in the yugas, one per yuga. அவர்கள் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒவ்வொரு அவதாரம் தோன்றுகிறார்கள். We know that there are 1,000 yuga cycles in one day of Brahma. So in one day of Brahma, we get 4,000 yuga avatars. பிரம்மாவின் ஒரு தினத்தில் 1000 யுக சுழற்சிகள் உண்டாகின்றன என்று நமக்கு தெரியும். இவ்வாறு பிரம்மாவின் ஒரு தினத்திற்குள் 4000 யுக அவதாரங்கள் தோன்றுகிறார்கள். But of course, they are different in each yuga. ஆனால் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் அவர்கள் மாறுபடுகிறார்கள். So in Satya Yuga, we have a white form called Shukla. சத்திய யுகத்தில் வெண்மையான நிறத்தில் தோன்றுகிறார், அப்பொழுது சுக்லா என்று அழைக்கப்படுகிறார். And the Yuga Avatar's function is to propagate the Yuga Dharma. யுக அவதாரத்தின் தொழில் என்ன என்றால் அந்த யுகத்திற்கான தர்மத்தை பரப்புவது. So Shukla propagates meditation. சுக்லா என்பவர் தியானத்தை பரப்புகிறார். In Treta Yuga, the form is Yajñaiḥ, and he propagates sacrifices, and is red in color. திரேதா யுகத்தில் சிவப்பு நிறமாக யஜ்ஞர் என்ற பெயருடன் தோன்றி யாகங்களை அவர் பரப்புகிறார். In Dwarpa Yuga, the form is blackish in color, and he propagates deity worship. துவாபர யுகத்தில் கருநிறமாக தோன்றி விக்கிரகாராதனையை பரப்புகிறார். And in Kali Yuga, the form is also dark in color usually, but he propagates saṅkīrtana. கலியுகத்திலும் பொதுவாக கருத்த நிறத்தில் தோன்றுகிறார், அவர் சங்கீர்த்தனத்தை பரப்புகிறார். So this happens 1,000 times in one day of Brahma, every day of Brahma, every year of Brahma for the whole Brahma's life. இது பிரம்மாவின் ஒவ்வொரு தினத்திலும் 1000 முறை நடக்கின்றன. பிரம்மாவின் ஒவ்வொரு தினத்திலும் அவர் ஆயுட்காலம் முடியும் வரை இது தொடர்ந்து நடக்கிறது. So these Yuga avatars, or maybe we could say the most common avatar, because they appear 4,000 times in one day of Brahma. எனவே யுக அவதாரங்களே மிக பரவலான அதிகமாக தோன்றக்கூடிய அவதாரங்கள் என்று நாம் கொள்ளலாம். பிரம்மாவின் ஒரு தினத்திற்குள் பலமுறை அவர்கள் தோன்றுகிறார்கள். And others like Rama or Narasimha may appear once in a day of Brahma. ராமர், நரசிம்மர் போன்ற அவதாரங்கள் பிரம்மாவின் ஒரு தினத்தில் ஒரு முறையே தோன்றலாம். Apparently Vamana Deva appears 3 times. வாமன தேவர் 3 முறை தோன்றுகிறார். Matsya appears 14 times. மத்ஸ்யர் 14 முறை. So, but these Yuga avatars, they each one 1,000 times, so we get 4,000 forms appearing. ஆனால் இந்த யுக அவதாரங்களோ பிரம்மாவின் ஒரு தினத்திற்குள் 4000 முறை தோன்றுகிறார். However, in the 28th cycle of Vaivasvata Manvantara, in the Dwarpa Yuga, instead of the Yuga Avatar, Kṛṣṇa himself comes. ஆனால் இந்த வைவஸ்வத மன்வந்தரத்தின் 28வது யுக சுழற்சியின் போது துவாபர யுகத்தில் பகவான் தானே ஸ்வயம் பகவான் கிருஷ்ணர் தோன்றுகிறார். So usually the Manvantara avatar, like Vamana Dev, who presides over the whole Manvantara, he expands into the different Yuga avatars, like for Satya Yuga, Treta Yuga, Dwarpa Yuga, Kali Yuga. பொதுவாக அந்த மன்வந்தர யுகத்தின் ஆளுநராக இருக்கக்கூடிய வாமன தேவர் தன்னைத்தானே ஒவ்வொரு யுகத்துக்கும் அவர் அந்த யுகத்திற்கு உண்டான அவதாரமாக தோன்றுகிறார்.
But in the 28th cycle of Vaivasvata Manvantara, Krishna takes the place of that Yuga Avatar, who is blackish in color. ஆனால் இந்த வைவஸ்வத மன்வந்திரத்தின் 28வது சுழற்சியின் துவாபர யுகத்தில் பரமபுருஷ பகவான் தானாகவே கிருஷ்ணர் என்ற பெயருடன் அவதரிக்கிறார். And in the Kali Yuga, there's a replacement again. Instead of the blackish color Kali Yuga avatar, we get golden avatar Chaitanya Mahaprabhu. அதே 28வது யுக சுழற்சியின் கலிகாலத்தில் எப்பொழுதும் தோன்றக்கூடிய கருத்த வர்ணத்தை விட்டுவிட்டு அதே பகவான் தங்க நிறத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக யுக அவதாரமாக தோன்றுகிறார். So the usual Kali Yuga avatar is not even a full avatar. He's also a Shaktivesh avatar. பொதுவாக கலியுகத்தில் தோன்றக்கூடிய அவதாரம் முழுமையான அவதாரமாக கூட இருப்பதில்லை. அவர் சக்தியாவேச அவதாரமாகவே தோன்றுகிறார். The scriptures say that the Lord is Tri-yuga. He appears in Satya, Treta, and Dwarpa, but not in Kali. சாஸ்திரங்கள் பகவானை திரியுகா என்று கூறுகின்றன. அவர் சத்ய, திரேதா, துவாபர யுகங்களில் மட்டும் தோன்றுகிறார், கலியுகத்தில் தோன்றுவதில்லை என்று. So instead of a full avatar appearing in Kali Yuga, because he should only be in 3 yugas, we get a Shaktivesh avatar, a Jiva appearing. எனவே திரியுகா என்ற காரணத்தினால் கலியுகத்தில் பரமபுருஷ பகவான் முழு அவதாரமாக தோன்றாமல் அப்போது நமக்கு ஒரு ஜீவாத்மா சக்தியாவேச அவதாரமாக சக்தி ஊட்டப்பட்டு தோன்றுகிறார். However, in our Kali Yuga after Krishna, who is also exceptional, we get Chaitanya Mahaprabhu, who's not a Shaktivesh avatar. He's also like Krishna. So we get 2 exceptions here in the 28th cycle of Vaivasvata Manvantara. ஆனால் இந்த வைவஸ்வத மன்வந்தரத்தின் 28வது யுக சுழற்சியின் போது நமக்கு விசேஷமான கருணை கிடைக்கிறது. எப்படி என்றால் துவாபர யுகத்தில் எவ்வாறு பரமபுருஷ பகவானே கிருஷ்ணர் என்று தோன்றினாரோ அதே போல கலியுகத்திலும் அதே பரமபுருஷ பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக தோன்றுகிறார். So, as I said, the usual Kali Yuga avatar is blackish in color, but the Bhagavatam, for instance, with the prediction or the naming of the children by Garga, then he talks about the Kali Yuga avatar being yellow, Pita. பொதுவாக நான் கூறியபடி கலியுகத்தில் கருநிறத்திலேயே இந்த அவதாரங்கள் யுக அவதாரம் தோன்றுகிறார். ஆனால் இப்பொழுது நான் இந்த கலியுகத்தில் கர்கர் அந்த குழந்தைகளுக்கு பெயர் சூட்டும் பொழுது சொல்லியதைப் போல பொன்னிறமாக இந்த கலியுகத்தில் அவர் தோன்றுகிறார். And then again in this verse again it says kṛṣṇa-varṇaṁ, which can mean Krishna in color also, but then it says akṛṣṇam, which means the opposite of Krishna. It's not blackish. இங்கு கృṣṇ-varṇam tviṣā akṛṣṇam என்று சொல்லும் பொழுது பொதுவாக kṛṣṇ-varṇam என்றால் கருநிறம். ஆனால் இங்கு akṛṣṇam என்று கூறுவதனால் அவர் கருநிறமானவர் அல்ல, பொன்னிறமானவர் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So then it means the opposite. Instead of being blackish, he's the opposite, pale in color. akṛṣṇam என்பது எதிர்மறை பொருளை தருகிறது. எனவே கருநிறத்துக்கு பதிலாக அதற்கு எதிர்மறையான நிறத்தை அவர் கொண்டிருக்கிறார் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். So therefore he's a pale in color, so then he is also Gauranga. எனவே அவர் ஜொலிக்கக்கூடிய நிறத்தை கொண்டிருக்கிறார், எனவே அவர் கௌரங்கர் என்று கூறப்படுகிறார். So our acharyas take this verse to confirm that Lord Chaitanya is the Yuga Avatar. இந்த அடிப்படையில் நமது ஆச்சாரியர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுதான் யுக அவதாரம் என்று உறுதி செய்கிறார்கள். So he is opposite of blackish. He is pale in color, golden in color, and still he's not a Shaktivesh avatar. He's kṛṣṇa-varṇaṁ. He's in the class of Kṛṣṇa. அவர் கருநிறத்தை கொண்டு இருக்கவில்லை, akṛṣṇa என்று அதற்கு எதிர்மறையான பொன்னிறத்தை கொண்டிருக்கிறார். மேலும் அவர் kṛṣṇa-varṇam என்றால் கிருஷ்ணருடைய வகையை சேர்ந்தவர் பரமபுருஷ பகவானே என்று உறுதிப்படுத்துகிறார்கள். So this means that Lord Chaitanya is none other than Svayam Bhagavan Krsna. இதிலிருந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்வயம் பகவான் கிருஷ்ணரே என்று நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So therefore in Chaitanya Charitamrita, Krishna's Kaviraj describes that Kṛṣṇa himself transformed into Chaitanya Mahaprabhu. எனவே சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி நமக்கு உறுதிப்படுத்துகிறார், அதே கிருஷ்ணரே தன்னை சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக உருமாற்றிக் கொண்டார் என்று. So it's not an expansion of an expansion of an expansion. He is directly Kṛṣṇa himself. எனவே அவருடைய விரிவங்கமாக தோன்றாமல் அதே கிருஷ்ணரே தோன்றுகிறார். So kṛṣṇa-varṇa can mean he's in the same category as Kṛṣṇa. கிருஷ்ணர் என்ற வகையை சேர்ந்தவர் என்று பொருள். But color is different. ஆனால் நிறம் மாறுபட்டது.
But what does usually it's described that the avatar should be described. So his form is described here. He is like Krishna, but he is pale in color, golden in color. So that's his description of his form. அவதாரத்தை கூறும்பொழுது அவருடைய வடிவத்தை பற்றி கூற வேண்டும். எனவே இங்கு அவருடைய வடிவம் பொன்னிறமானதாக தங்கமயமாக தோன்றுகிறது என்று குறிப்பிடுகிறார். But his activity should also be described. அவருடைய செயல்களையும் விளக்க வேண்டும். So each avatar usually has a special activity that makes him special. ஒவ்வொரு அவதாரமும் ஒரு விசேஷமான செயலை செய்வதன் மூலமாக அவர் பிரபலமாகிறார். So we can always identify the avatar by his activity. எனவே ஒரு அவதாரத்தை அவருடைய செயல்பாடுகள் மூலமாக நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So for instance, the activity of Varaha is to lift the Bhumandala out of the Garbhodak ocean. உதாரணமாக வராகருடைய செயல் என்னவென்றால் பூமண்டலத்தை கர்ப்போதக சமுத்திரத்தின் ஆழத்திலிருந்து வெளியே தூக்கி வருகிறார். So this verse describes the activity of the Kali Yuga Avatar. இந்த ஸ்லோகம் கலியுக அவதாரத்தின் செயல்பாடுகளை நமக்கு விளக்குகிறது. So the activity is saṅkīrtana. அவருடைய செயல்பாடு சங்கீர்த்தனமாகும். Which means chanting of the name of the Lord. அதன் பொருள் பகவானது புனித நாமங்களை உச்சரித்தல். Of course, kirtan can mean glorification of anything. கீர்த்தன் என்பது எதையும் மகிமைப்படுத்துவதாக இருக்கலாம். But when we talk about spiritual things, obviously we're not glorifying materialists, we're glorifying the Lord. ஆனால் இது ஆன்மீக பொருளில் வருவதன் காரணமாக இது பௌதிகமான பொருளை மகிமைப்படுத்துவதல்ல, பரமபுருஷ பகவானை மகிமைப்படுத்துவது என்று பொருள். So we can glorify the pastimes of Krishna or the qualities of the Lord. That's called Leela Kirtan or Guna Kirtan. எனவே கிருஷ்ணருடைய லீலைகளையோ அவரது குணங்களையோ நாம் மகிமைப்படுத்தலாம். அப்பொழுது அது லீலா கீர்த்தன் அல்லது குண கீர்த்தன் என்று பெயர் பெறும். We can also glorify the form of the Lord called Rupa Kirtan. பகவானுடைய வடிவத்தையும் நாம் மகிமைப்படுத்தலாம். அப்பொழுது அது ரூப கீர்த்தனமாகும். But all of these will take a little bit of skill because we will have to speak Sanskrit and memorize some verses, etc. ஆனால் இவை அனைத்தையும் செய்வதற்கு நமக்கு சில தகுதிகள் இருக்க வேண்டும். முக்கியமாக நமக்கு சமஸ்கிருதம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். ஸ்லோகங்களை நினைவு வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய திறமை வேண்டும். And the people of Kali Yuga are not very qualified. கலியுக மக்களுக்கு அதிக தகுதிகள் இல்லை. So the simplest method is not those kirtans, but nama saṅkīrtana. எனவே சுலபமான வழிமுறை மேல் கூறப்பட்ட வழிமுறைகள் அல்ல, நாம கீர்த்தனமே ஆகும். You just sing the name of Krishna. You don't have to know grammar. கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை கூற உங்களுக்கு இலக்கணம் தேவையில்லை. Don't have to know Sanskrit. சமஸ்கிருதம் தேவையில்லை. So this is the simplest possible method of kirtan. இதுதான் கீர்த்தனம் செய்ய மிக சுலபமான வழி. So this is the general method for the people. Therefore, it's called the Yuga Dharma. இதுதான் பரவலாக மக்களுக்காக விதிக்கப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால் இது யுக தர்மம் ஆகும். So this is performed by intelligent people, su-medhasaḥ. இதை புத்திசாலியாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் செய்வார்கள், su-medhasaḥ. So those who are very fortunate to have faith, they will chant the name of the Lord. யாருக்கு அதிர்ஷ்டவசமாக நம்பிக்கை வாய்த்திருக்கிறதோ அவர்கள் பகவானுடைய புனித நாமங்களை ஜெபிப்பார்கள். This kirtan is also called yajñaiḥ. இந்த கீர்த்தனத்தை யஜ்ஞம் என்றும் கூறுகிறார்கள். So yajña means worship. யஜ்ஞம் என்றால் வழிபாடு. We have yajanti in this verse last line, which means they worship. So yajña also comes from that same root, yaj. So yajña is a type of worship. இந்த ஸ்லோகத்தின் இறுதியில் யஜந்தி என்று வருகிறது, அது வழிபாட்டை குறிக்கிறது. அதே போல யஜ்ஞா என்பதும் யஜ் என்ற பதத்திலிருந்து வருவதன் காரணமாக அதுவும் வழிபாட்டை குறிக்கும். But in this case, the word worship is already there. They worship by saṅkīrtana yajña. So this is like a sacrifice, homa. இங்கு வழிபாடு என்ற வார்த்தை ஏற்கனவே உபயோகப்படுத்தப்பட்டதால் யஜந்தி யஜ்ஞா என்று கூறும்பொழுது அந்த சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்தின் மூலமாக அவர்கள் வழிபடுகிறார்கள். அதாவது அதுவும் ஒரு யாகமாக கருத வேண்டும். But the normal yajña or homa, that was the Yuga Dharma for Treta Yuga. பொதுவாக யஜ்ஞம் அல்லது ஹோமம் என்பது திரேதா யுகத்தின் தர்மமாக இருந்தது. People were very qualified then. அந்த காலத்தில் மக்கள் அதிக தகுதி பெற்றிருந்தார்கள். So they could perform the yajñas properly.
அவர்களால் சரியான விதத்தில் யஜ்ஞங்களை செய்ய முடிந்தது. They had knowledge of the mantras, they had knowledge of the procedures, etc. So it was very easy for everybody to do. அவர்களுக்கு அந்த மந்திரங்கள், செயல்முறைகள் இவற்றில் அதிக தேர்ச்சி இருந்தது. அதனால் அவர்களால் செய்ய முடிந்தது. In Kali Yuga, nobody is qualified. Nobody knows mantras. Nobody knows how to do the yajna properly. கலியுகத்தில் யாருக்கும் தகுதி இல்லை. அவர்களுக்கு மந்திரங்கள் தெரியாது. மேலும் அதன் செயல்முறைகளும் செய்ய தெரியாது. So therefore, it cannot be executed in Kali Yuga. எனவே கலியுகத்தில் இது செய்ய இயலாது. So instead of that, we have saṅkīrtana. இதற்கு பதிலாக நமக்கு சங்கீர்த்தனம் கிடைத்திருக்கிறது. So chanting the name of the Lord takes the place of that type of yajna. பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஜெபிப்பது இந்த யஜ்ஞத்தின் இடத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது. So sometimes we see people are attracted to fire sacrifices. சில சமயங்களில் நாம் பார்க்கிறோம் அக்னியில் யஜ்ஞம் செய்வதில் மக்கள் கவரப்படுகிறார்கள். But this is all wrong yuga. ஆனால் இது தவறான யுகமாகும். Rather than be attracted to doing the fire sacrifices, we should be attracted to chanting Krishna's name. அந்த அக்னியில் யஜ்ஞம் செய்வதற்கு கவரப்படுவதற்கு பதிலாக கிருஷ்ணனுடைய புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதில் நாம் கவரப்பட வேண்டும். So Lord Chaitanya has come as the golden avatar, but not different from Krishna, and he teaches, establishes this Sankirtan movement as the process for spiritual development in Kali Yuga. சைத்தன்யர் கிருஷ்ணரிலிருந்து மாறுபடாதவராக, பொன்னிறம் கொண்டவராக இந்த கலியுகத்தில் தோன்றி இந்த யுகத்தின் தர்மமாகிய புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதை பரப்புகிறார். Okay. Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj. Devotees, kindly put your questions in the chat box. Till that time, I'll be asking some questions. There's a question from Shuddha Vaishnavi Mataji. Do the Shakti Avesha avatars have eternal bodies? Yes. சக்திவேஷ அவதாரங்களுக்கு நிரந்தரமான சரீரம் இருக்கிறதா என்ற கேள்விக்கு பதில் ஆம். Thank you, Maharaj. There's a question from Jyotishandar Mataji. Why do we still do fire sacrifices while opening a new temple or during important festivals like Krishna Janmashtami? Why do we do? Fire sacrifices. Oh, I see. Yeah. Well, these are all secondary things. ஏன் நாம் இன்னும் கோயில்களை திறக்கும் போது அல்லது ஜன்மாஷ்டமி போன்ற நரசிம்ம ஜெயந்தி போன்ற புனித நாட்களில் இன்னும் யஜ்ஞங்களை செய்கிறோம்? Usually, இது இரண்டாம் தரமானவே ஆகும். If we're going to do sacrifices, at best we can do a pancharatric sacrifice, not a Vedic sacrifice. பொதுவாக நாம் வேத யஜ்ஞம் செய்ய வேண்டும் என்றாலும் கூட பஞ்சராத்திர யஜ்ஞத்தையே தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும், வேத யஜ்ஞத்தை தேர்ந்தெடுக்க கூடாது. So there are some pancharatric sacrifices described in the pancharatric scriptures. பஞ்சராத்திர சாஸ்திரங்களில் அத்தகைய யஜ்ஞங்கள் விளக்கப்படுகின்றன. But even those are secondary to the deity worship. ஆனாலும் கூட அவை விக்கிரக ஆராதனைக்கு இரண்டாம் பட்சமானவையே ஆகும். We also do sacrifices, Vedic sacrifices for samskars. சம்ஸ்காரங்களுக்காக நாம் சில சமயங்களில் வேத யஜ்ஞங்களையும் செய்கிறோம். When there is a wedding, there is sacrifice. So that's a Vedic sacrifice using Vedic mantras. திருமணத்தின் போது செய்யக்கூடிய அத்தகைய யஜ்ஞம் வேத மந்திரங்களை கொண்டு செய்யப்படுகிறது. அது வேத யஜ்ஞம். So that is a little more particular because actually you have to chant the mantras properly and everything. So therefore, it's more difficult to do. ஆனால் அந்த சமயத்தில் வேத மந்திரங்கள் சரியான விதத்தில் உச்சரிக்கப்பட வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் அத்தகைய யஜ்ஞங்கள் செய்வது கடினம். By and large, of course, in the Gaudiya Sampradaya, sacrifices were not very prominent at all. எப்படி எடுத்துக்கொண்டாலும் கௌடிய சம்பிரதாயத்தை பொறுத்தவரை இத்தகைய வேத யஜ்ஞங்கள் எப்போதும் பிரபலமாக இல்லை. The only time they would do sacrifices is for samskars in the house, not in the temple. அந்த யஜ்ஞங்களை செய்யக்கூடிய ஒரே சந்தர்ப்பம் இல்லங்களில் சம்ஸ்காரங்கள் செய்வதற்காக மட்டுமே அன்றி கோவில்களில் செய்யப்படுவதில்லை. And the other is in relation to deity installations. அல்லது விக்கிரகத்தை ஸ்தாபனம் செய்யும் பொழுது யஜ்ஞங்கள் செய்யப்படும். But even then, among the Gaudiyas in installing deities, they didn't pay attention too much to all these elaborate sacrifices. அப்பொழுதும் கூட கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் விக்கிரகங்களை ஸ்தாபனை செய்யும் பொழுது இத்தகைய யஜ்ஞங்களுக்கு முக்கியத்துவம் தரவில்லை. So quite uncommon, in other words, the sacrifice. இது மிக அபூர்வமானது இத்தகைய யஜ்ஞங்கள் என்று கூறலாம். Thank you, Maharaj.
There's a question from Manohar Mayapur Prabhu that Shakti-avesha avatars can only be Jiva Tattva. In Chaitanya Charitamrita, Kapila Dev and Rishabhadev are also categorized under Shakti-avesha avatara. Yeah, Jiva Tattva. They're all Jiva Tattva. Narada Muni, Parsuram, Prithu, Shesha, who holds up the earth, Ubhamandala, Kali Yuga Avatar, Buddha. These are Shakti-avesha avatars, Jivas. சக்தி அவேஷ அவதாரம் என்றால் ஜீவாத்மாவாகத்தான் இருக்க வேண்டுமா? சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் கபில தேவர் போன்றவர்கள் கூட சக்தி அவேஷ அவதாரங்களாக கூறப்பட்டிருக்கிறார்களே, அதற்கு பதில் ஆம். சக்தி அவேஷ அவதாரம் என்றாலே ஜீவாத்மாக்கள் தான். உதாரணமாக புத்தர், கபிலர் போன்றவர்களும் கூட சக்தி அவேஷ அவதாரமே ஆவார்கள். Thank you, Maharaj. There's a question from Ramarupa Chaitanya Prabhu. Others, they follow Rup Kirtan or Leela Kirtan than Nama Kirtan. But will the effect be the same as Nama Kirtan? Rupa Kirtanam, Guna Kirtanam, Leela Kirtanam, இவை செய்வதன் பயனும் கூட நாம கீர்த்தனத்தை போலவே அமையுமா? Well, they're all described in the, for instance, Nectar Devotion among the Angas of Bhakti Kirtan is there, describes the different types. But the Yuga Dharma is chanting the name of Krishna. இவை அனைத்துமே பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் பக்தியின் அங்கங்களாக இந்த அனைத்து வகையான கீர்த்தனங்களும் கூறப்படுகின்றன. ஆனாலும் கூட நமது யுக தர்மமானது நாம சங்கீர்த்தனமாகும். So this is the most powerful means. எனவே இதுதான் அனைத்திலும் அதிக சக்தி வாய்ந்ததாகும். Thank you, Maharaj. He has another question as to what is the difference between Pancharatri sacrifice and Vedic sacrifice. பஞ்சராத்திர யஜ்ஞத்துக்கும் வேத யஜ்ஞத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? So the Vedic sacrifice, you have to use Vedic mantras. வேத யஜ்ஞங்களுக்கு நாம் வேத மந்திரங்களை பயன்படுத்த வேண்டும். And therefore you have to be qualified. If you're going to chant Vedic mantras, then you have to have upa-aṅga, maybe twice born and whatever. அந்த மந்திரங்களை செய்வதற்கு உங்களுக்கு தகுதி வேண்டும். அதற்காக நீங்கள் பூங்கல் அணிந்திருக்க வேண்டும், த்விஜர்களாக பிராமணர்களாக இருக்க வேண்டும். So Pancharatric sacrifice has Pancharatric mantras. பாஞ்சராத்திர யஜ்ஞங்களில் பாஞ்சராத்திர மந்திரங்கள் கூறப்படுகின்றன. So they don't require upa-aṅga, but they would require diksha, Vaishnava diksha. இதற்கு உபநயனம் தேவையில்லை, மாறாக வைஷ்ணவ தீட்சை தேவை. Thank you, Maharaj. There's a question from Ruprani Revati Mataji. That is there any difference between expansions and incarnations? விரிவங்கத்துக்கும் அவதாரத்துக்கும் என்ன வேற்றுமை? Well, we use the word expansion as an equivalent, more or less, as for avatar. விரிவங்கம் என்பது பொதுவாக அவதாரத்தை குறிப்பதாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். Thank you, Maharaj. There's a question from Swarna Madhav Prabhu. Why do we say Nama Sankirtana Yajna? What exactly to be sacrificed, or what is expected to be sacrificed while performing Nama Sankirtana? நாம சங்கீர்த்தனத்தை யஜ்ஞம் என்று ஏன் கூறுகிறோம்? அந்த யஜ்ஞத்தில் எது தரப்படுகிறது? ஹவிஸாக தரப்படுகிறது. Well, as I said, the word yajna means worship. யஜ்ஞம் என்றால் வழிபாடு என்று நான் கூறினேன். So we worship the Lord through chanting His name. பகவானை அவருடைய புனித நாமத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாக வணங்குகிறோம். So in Dwapara Yuga, they worship the Lord by deity worship. துவாபர யுகத்தில் பகவானை விக்கிரக ஆராதனையின் மூலமாக வழிபட்டார்கள். In Treta Yuga, they worship the Lord through homa. திரேதா யுகத்தில் ஹோமத்தின் மூலமாக. And in Satya Yuga, they worship the Lord by meditation. சத்திய யுகத்தில் தியானத்தின் மூலமாக அந்த பகவானை வழிபட்டார்கள். Kali Yuga, we worship by chanting His name. கலியுகத்தில் அவரது நாமங்களை உச்சரிப்பதன் மூலமாக நாம் அவரை வழிபடுகிறோம். Thank you, Maharaj. There's a question from Rangakrishna Prabhu. In order to achieve any goal in life, one has to be very intelligent. However, to achieve the highest goal of spiritual life, any human being can achieve this by simplest process of chanting, which does not require great intelligence. So how this verse proclaims that only the supreme intelligence can take to this process? வாழ்க்கையில் எந்த லட்சியத்தையும் அடைவதற்கு ஒரு திறமை வேண்டும், சாமர்த்தியம், புத்திசாலித்தனம் வேண்டும். ஆனால் இந்த அனைத்திலும் உன்னதமான இந்த லட்சியத்தை அடைவதற்கு சுலபமாக நாம சங்கீர்த்தனம் நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் புத்திசாலிகளே இதை மேற்கொள்வார்கள் என்று ஏன் கூறப்பட்டிருக்கிறது? So anyone who hears the name becomes fortunate, and if he doesn't become a devotee immediately, by exposure, eventually he gets enough sukriti that he will chant the name.
புனித நாமத்தை கேட்கக்கூடிய எவருமே பாக்கியசாலி ஆகிறார்கள். அவர் உடனடியாக பக்தராக ஆகாமல் இருந்தாலும் கூட இதை கேட்பதன் மூலமாக ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் அந்த அதிர்ஷ்டத்தின் விளைவாக சுக்கிருத்தியின் மூலமாக அவர் பக்தராக ஆவார். So if he chooses to faithfully chant the name, then he's considered very intelligent. நம்பிக்கையுடன் ஒரு புனித நாமத்தை ஜபிக்க முற்படுவாரானால் அவரை புத்திசாலி என்று அழைக்கிறார். Thank you, Maharaj. There's a question from su-medhasaḥ on the YouTube. What is the significance of offering fire during Arati in Iskcon? How is it different from fire sacrifice? ஆர்த்தியின் போது நாம் அக்னியை பயன்படுத்துகிறோம். இது யஜ்ஞங்களிலிருந்து எந்த விதத்திலும் மாறுபடும். Well, fire sacrifice means we're offering things into fire. யஜ்ஞம் ஹோமம் என்றால் நெருப்புக்குள் சில பொருட்களை நாம் போடுகிறோம் என்று பொருள். So the fire is a representative of Vishnu. நெருப்பு விஷ்ணுவின் பிரதிநிதி. And then the fire consumes it, so Vishnu eats the offering. அந்த நெருப்பினால் அது சாம்பலாகும் பொழுது விஷ்ணு அதை ஏற்றுக்கொண்டதாக பொருள். So when we're offering lamps, this is not the fire, we're offering to the Murti of the Lord, the form of the Lord. நாம் தீபாராதனை செய்யும் போது அது யஜ்ஞம் என்று கொள்ள முடியாது. அது பகவானுடைய வடிவத்துக்கு நாம் காண்பிக்கிறோம். So it may be difficult to see Vishnu within fire, but it is not difficult to see Vishnu within the form of Vishnu. நெருப்புக்குள் நாம் விஷ்ணுவை காண்பது கடினமாக இருக்கலாம், ஆனால் அதன் துணையுடன் பகவானுடைய வடிவத்தை காண்பது கடினமில்லை. So by offering lamps, what we are doing, we're not telling Vishnu to eat fire. எனவே பகவானுக்கு அந்த தீபாராதனை காட்டும் பொழுது அவரை நாம் நெருப்பை உண்ணும்படி கூறவில்லை. But we are lighting up the limbs of the Lord. மாறாக பகவானுடைய அங்கங்களை நாம் வெளிச்சம் காட்டுகிறோம். Or another thing is we can call this like a dristi of sorts, that by circling the Lord, we are doing a service to the Lord by purifying him. Of course, he doesn't need purification, but it is when a person comes into the house, you welcome him, you wash his feet or whatever. So, and then you would do arti to purify. So when he comes in the house, all of the bad elements that got attached to him when he was outside are dissipated by the fire, the lamp. இன்னொரு விதமாக பகவானுக்கு இந்த தீபத்தை நாம் சுழற்றும் போது அவருக்கு திருஷ்டி கழிப்பதைப் போல நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். பகவான் எப்பொழுதுமே தூய்மையானவர், அவரிடம் எந்த களங்கங்களும் ஒட்டிக்கொள்வதில்லை. இருந்தாலும் நாம் அதை ஒரு சேவையாக பகவானுக்கு இந்த திருஷ்டி கழிப்பதைப் போல அந்த அக்னியை சுற்றுகிறோம். எவ்விதமாக நம்ம வீட்டுக்கு ஒருவர் விருந்தாளி வந்தாலும் கூட அவர் பாதங்களை கழுவி அவருக்கு பலவிதமாக உபச்சாரம் செய்து அவர் வெளியிலிருந்து வரும்போது அவர் மேல் என்னெல்லாம் களங்கங்கள் ஒட்டி கொண்டிருக்குமோ அவை நீங்கும் வகையில் நாம் சேவை செய்கிறோம். அதை போலவே இந்த தீபாராதனையை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Thank you, Maharaj. Now, why is Chaitanya Mahaprabhu a hidden incarnation? If he is hidden, then how the people can know about him? சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு ரகசியமான அவதாரம் என்று ஏன் நாம் கூறுகிறோம்? அவ்வாறு நாம் கொண்டோமானால் அவரை மக்கள் எவ்வாறு அறிந்து கொள்ள முடியும்? Why is hidden in the sense that in Kali Yuga, the Lord is Tri Yuga, so he doesn't appear in Kali Yuga. அவர் மறைவாக இருக்கிறார் என்று ஏன் கூறுகிறோம் என்றால் பகவான் திரியுகா என்று கூறப்படுகிறார். கலியுகத்தில் அவர் தோன்றுவதில்லை என்று கூறப்படுகிறது. Therefore usually a Shaktavesh avatar comes. எனவே பொதுவாக ஒரு சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் தோன்றுகிறார். So Chaitanya Mahaprabhu is not a Shaktavesh avatar, but when he comes and he's not different from Krishna, he does not act like Krishna, he acts like a normal human being. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் இல்லை, அவர் பரமபுருஷ பகவானே ஆவார். ஆனால் கலியுகத்தில் தோன்றும் பொழுது அவர் பகவானாகவே இருந்த பொழுதிலும் அவர் தன்னை பகவானாக காட்டிக்கொள்ளவில்லை, ஒரு சாதாரண மனிதனை போல நடந்து கொள்கிறார். So he doesn't show his power by killing demons. அசுரர்களை கொல்வதன் மூலமாக தன் சக்தியை அவர் வெளிப்படுத்துவதில்லை. So in that sense he's hidden. இந்த விதத்தில் அவர் மறைக்கப்பட்டவர் என்று கொள்ளலாம். Thank you, Maharaj. When we perform a sacrifice, the Yajna Purusha used to appear. So when you are performing Saṅkīrtana Yajna, how do we know that we have achieved the result? யஜ்ஞத்தின் பொழுது யஜ்ஞ புருஷர் தோன்றுவார், ஆனால் நாம் சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் செய்யும் போது அதன் விளைவு நமக்கு கிடைத்தது என்பதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ளலாம்? Of course, it's said that wherever the devotee chants my Lord, there I reside. பகவான் கூறுகிறார், என்னுடைய பக்தர் எப்பொழுதெல்லாம் என் நாமத்தை கூறுவாரோ அங்கு நான் இருக்கிறேன் என்று. So that's the easiest way to make the Lord appear, through chanting. பகவானை நம் முன்னால் தோன்றச் செய்வதற்கு இதுவே மிக சுலபமான வழி, அவரது நாமத்தை ஜபிப்பது. When we do meditation, normally it is done alone.
Whereas in Kirtana, why it is said Saṅkīrtana, why you should do it congregationally? What is the benefit of doing in congregation? நாம் எப்பொழுதும் தியானத்தை தனிமையில் தான் செய்கிறேன். ஆனால் சங்கீர்த்தனம் செய்யும்போது இந்த பக்தர்களுடன் சேர்ந்து கூட்டமாக செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. இது ஏன்? So doing bhakti in a group makes it stronger. பக்தியை கூட்டமாக செய்யும்போது அதன் வலு அதிகரிக்கிறது. Generally, if we do things alone, we can do it, but we may get distracted. சில விஷயங்களை நாம் தனியாக செய்யும்போது நமது கவனம் பல வகையில் சிதறக்கூடும். Our minds are not very strong. நமது மனங்கள் பலமானவை அல்ல. We do it together, then we get the support of others. கூடி செய்யும்போது மற்றவர்களுடைய துணையும் நமக்கு கிடைக்கிறது. So this way we can have a higher concentration. இவ்விதமாக நமது கவனம் இன்னும் அதிகரிக்கக்கூடும். Thank you, Maharaj. There's a question from Sureshwar Srinivas Prabhu that you mentioned that the people of Kali Yuga are fortunate due to the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. Can we say that this Yuga is very special and people are more fortunate due to the appearance of the 6 Goswamis, many Acharyas, and like Srila Prabhupada? கலிக மக்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்று கூறினீர்கள். என்றால் நமக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் புரிந்த நாமங்களும் கிடைத்திருக்கின்றன. நாம் இதை தவிரவும் பல ஆச்சாரியர்கள், ஷட்கோஸ்வாமிகள் போன்ற பலரும் தோன்றியிருக்கிறார்கள். அதன் காரணமாகவும் நாம் அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்று கூறலாமா? So the 28th Kali Yuga cycle of yugas in Vaivasata Manvantar is the time when Krishna and Lord Chaitanya appear every day of Brahma. So that is considered to be the most fortunate time. பிரம்மாவின் ஒரு தினத்தில் வைவஸ்வத மனுவின் 28வது யுக சுழற்சியில் கலியுகத்தில் நாம் கிருஷ்ணரையும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் பரமபுருஷ பகவானே தோன்றுகிறார் என்ற காரணத்தினால் இதை மிக அதிர்ஷ்டமான காலகட்டம் என்று நாம் கூறுகிறோம். So if you miss this opportunity, you have to wait for another day of Brahma. இந்த வாய்ப்பை தவறவிட்டால் பிரம்மாவின் மற்றொரு தினத்திற்காக நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். Thank you, Maharaj. There's a question from Prabhu Subramani. That is, why is it recommended to chant a minimum of 16 rounds daily? Why specifically the number 16? 16 மாலைகள் என்று எதற்காக கூறப்பட்டிருக்கிறது? Well, apparently Prabhupada first told everyone to chant 64 rounds. முதலில் பிரபுபாதர் 64 மாலைகள் என்று கூறினார். But that would take them maybe 8 hours a day or something. So they found it very difficult. அதை செய்ய தினந்தோறும் 8 மணி நேரம் தேவைப்படும். எனவே அது கடினமாக இருந்தது. So he reduced it. அப்பொழுது அவர் அதை குறைத்தார். But 16 not a universal standard. The Gaudiya Math doesn't have 16 as the universal standard. Other groups that Gaudiyas don't also. So it's just Iskcon. 16 மாலைகள் என்பது எல்லோரும் பின்பற்றுவதல்ல. சொல்லப்போனால் கௌடியா மடத்தில் பார்த்தீர்களானால் 64 மாலைகள் ஜபிக்க வேண்டும். எனவே இது இஸ்கானுக்கு மட்டுமே பொருந்தக்கூடியதாகும். One last question, Maharaj. So how is Krishna worship different from worshiping Lord Gauranga? கிருஷ்ணர் வழிபாடும் கௌரங்கர் வழிபாடும் எந்த விதத்தில் மாற்றம் இருக்கிறது? Well, Gauranga, as we know, is Krishna, but he also has the mood of Radha. கௌரங்கர் கிருஷ்ணர் தான், ஆனால் ராதையின் மனோபாவத்தை கொண்டிருக்கிறார். And the mood of Radha is, of course, Mahabhava. ராதாராணியின் பாவமோ மகாபாவமாகும். But Radharani is also even more merciful than Krishna. ராதாராணி கிருஷ்ணரையும் விட கருணை வாய்ந்தவர். So therefore, Lord Chaitanya also, though he is Krishna, he's more merciful than Krishna. எனவே சைத்தன்யரும் கிருஷ்ணராகவே இருந்த போதிலும் கிருஷ்ணரை விட கருணை வாய்ந்தவராக இருக்கிறார். Thank you very much, Maharaj. That's all for today. Hare Krishna. So, dear devotees, thank you for joining us for this Bhagavatam class. பக்தர்களுக்கு நன்றி. That's regarding the announcements. Today evening, lecture by His Grace Sumitra Krishna Prabhu. இன்று மாலை அருள் திரு சுமித்ர கிருஷ்ண பிரபு பேசுவார். He will be talking about the role of japa and mechanical chanting. ஜபத்தின் லட்சியம் மற்றும் எந்திரத்தனமான ஜபம் என்ற தலைப்பில் பேசுவார். Tomorrow it will be by Her Grace Tani Radha Mataji. நாளை அருள் திரு தாரிணி ராதாஜி மாதாஜி பேசுவார்.
We'll be speaking on chanting of holy name in Krishna Leela. கிருஷ்ணலீலையில் பகவானுடைய புனித நாம உச்சரிப்பு என்ற தலைப்பு. And Saturday it will be by Her Grace Sri Radhika Mataji on the topic of importance of chanting Hare Krishna Mahamantra. சனிக்கிழமை அருள் திரு ஸ்ரீராதிகா மாதாஜி கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதன் அவசியம் என்ற தலைப்பில் பேசுவார். So this glorification of the holy name based on the Srimad Bhagavatam will continue up to Sunday. இந்த புனித நாமத்தை பற்றிய உரைகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை தொடரும். However, today is the last day of the World Holy Name Festival. ஆனால் இன்றுடன் புனித நாம விழா உலக அளவில் இன்று முடிவடைகிறது, நிறைவு தினம். So those devotees who have chanted extra rounds can please report it, and also who have captured videos of the newcomers chanting, they can upload it on fortunatepeople.com. அதிக மாலைகள் ஜெபம் செய்த பக்தர்கள் அந்த தகவலை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அதே போல புதிய பக்தர்களை அறிமுகம் செய்திருந்தால் அதை fortunatepeople.com பதிவு. So let us chant the Mahamantra thrice for the benefit of all the Vaishnavas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare